ఓకే చిల్డ్రన్. ఇప్పుడు మనం హైయర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కోసం మాట్లాడదాం. హయ్యర్ ఆర్డర్ అసలు యాక్చువల్గా మన హెడ్డింగ్లోనే కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. హయ్యర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కాదు, అదే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ NTIAL differential equations. హయ్యర్ ఆర్డర్ పెద్ద ఆర్డర్ అనమాట. అంటే dy/dx, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్. d²y/dx², దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఆర్డర్. d3y/dx3, దిస్ ఇస్ థర్డ్ ఆర్డర్. ఇక్కడ 2 or more డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయితే దాన్ని హయ్యర్ ఆర్డర్ అంటాం. ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ డిగ్రీ. ఇది హయ్యర్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ డిగ్రీ ఉండాలి మనకి. హయ్యర్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ డిగ్రీ కోసమే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడతాం. సపోజ్ let a1, a2, so on, an and x are functions of x or constants. Then yn plus a1 yn minus 1 plus a2 yn minus 2 plus so on plus pny equal to x. See, what is yn here? d power n y by dx power n. Okay? No, an y is equal to x. ఇక్కడ d power n minus 1 y by dx power n minus 1. అంటే ఇది ఏంటంటే సపోజ్ d by dx of y కదా, దీనికి ఒక డెరివేటివ్ చేస్తే d by dx of dy by dx can be written as d²y/dx². ఇక్కడ n ఎంతరా అంటే 2. అలాగే దీనికి ఇంకొక డెరివేటివ్ చేసాం అనుకో, d/dx ఆఫ్ d²y/dx² ఈజ్ ఈక్వల్ టు d³y/dx³. అంటే ఇక్కడ n ఎంతరా అంటే 3. సో ఇది హయ్యర్ ఆర్డర్. ఇది dy/dx ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్, ఇంకా అన్నీ హయ్యర్ ఆర్డర్సే. హియర్ ఇది yn, ఇదేమో y3, ఇదేమో y2. సో y2 ఏమో d²y/dx², అలా అనమాట. దిస్ ఈజ్ nth ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. లీనియర్ నాన్ లీనియర్. లీనియర్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ నాన్ లీనియర్. లెట్ సపోజ్ an equation y equal to some ax. a బదులు 1 2 3 4 ఏదైనా ఉండొచ్చు, బట్ నాట్ ఇన్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x. సో 2x అనుకో. ఇప్పుడు x పెరిగితే y కూడా ప్రపోర్షనేట్గా పెరుగుతున్నట్టు. నువ్వు కానీ ఒక లైన్ కానీ గీస్తే రెండిట్ల కింద ఇలా ఉంటుంది. ఇది x, y. ఓకే, అలాగే y ఈక్వల్ టు ax². ఇదేంటి? ax² కానీ ax³ కానీ ఉంటే నువ్వు కానీ కర్వ్ గీస్తే y పాజిటివ్, x నెగిటివ్ అయినా పాజిటివ్ అయినా. సో ఇది x యాక్సిస్, y యాక్సిస్. See,
ఇది స్ట్రైట్ లైన్, అంటే లీనియర్ అంటే స్ట్రైట్గా ఉంటుంది, ఓకేనా. నాన్ లీనియర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, షేప్ మారుతుంది. ఓకే, సో ఎందుకు ఇది చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ అన్నాం, ఎందుకంటే దీనికి కానీ దీనికి కానీ దీనికి కానీ స్క్వేరింగ్ లేదు, దీనికి కానీ స్క్వేర్ ఉండకూడదు, అందుకే ఫస్ట్ డిగ్రీ, హయ్యర్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ డిగ్రీ. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో d⁻n y/dx² ప్లస్ a1 d⁻n-1 y/dx⁻n-1 ప్లస్ a2 d⁻n-2 y/dx⁻n-2 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ an y = x. ఈ ఈక్వేషన్లో ఇఫ్ x = 0 అయితే then the equation is homogeneous linear differential equation. Otherwise it is non-homogeneous, or otherwise this is non-homogeneous differential equation, non-homogeneous. అది ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ a1 a2 సో ఆన్ an ఆర్ కాన్స్టెంట్స్ అని అవ్వచ్చు, లేకపోతే బి రెండోది a1 a2 సో ఆన్ an ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ x అవ్వచ్చు. ఓకే, అయితే ఇది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయం, ఇదొక్కటి కాన్స్టెంట్స్ అయితేనే అనుకునే డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, అయితే ఈ టాపిక్లో మనం ఏంటంటే we discuss different methods of solutions to solve the linear differential equation of this type ని మాత్రమే ఈ టైప్, అంటే a1 a2 a3 కాన్స్టెంట్స్ అయితే దాన్ని ఎలా డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఆలోచిస్తాం. ఓకేనా. నౌ సపోజ్ ఇక్కడ d⁻n y/dx⁻n ప్లస్ d⁻n-1 y/ ఇది a1 n-1 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ pny = 0 అయింది అనుకోండి. దీనికి సొల్యూషన్స్ లెట్ ఇఫ్ y1 and y2 ఆర్ ద సొల్యూషన్స్, దెన్ c1y1 plus c2y2 is also its a solution, where c1 and c2 are the arbitrary కాన్స్టెంట్స్. ఇక్కడ c1 c2 ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్స్. దీనికి ఇది ఈ రెండు సొల్యూషన్ అయితే దెన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ టు దిస్ ఈక్వేషన్. దీన్ని ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటే మీరు సింపుల్గా దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో వేసేయండి. ఇది y కదా, దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో వేస్తే ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ సెట్ దట్ వాజ్ ప్రూవ్డ్ అని. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ ఇఫ్ x ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి, దెన్ ఇక్కడ నీకు రెండు సొల్యూషన్స్ వస్తుంది. ఈక్వల్ టు 0 వేసినప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, x ఈక్వల్ టు 0 వేసినప్పుడు ఒక కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఇదొక
కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టినప్పుడు ఒక కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ వస్తుంది, దాన్ని సిఎఫ్ అంటాం, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షను. అక్కడి నుంచి వస్తున్న సొల్యూషన్ ఒకటి, జనరల్ సొల్యూషన్ నీకు ఒకటి వస్తుంది, అందులో నుంచి ఒక సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నప్పుడు ఇంకొక సొల్యూషన్ ఏంటంటే పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ వస్తుంది. పర్టికులర్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్ల సమ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ y ఈక్వల్ టు, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ జనరల్ సొల్యూషన్. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. ఎప్పుడు yn ప్లస్ a1 n-1 ప్లస్ a2 yn-2 ప్లస్ సో ఆన్ an y ఈక్వల్ టు x ఉంటే దీని సొల్యూషన్ ఏంటంటే y ఈక్వల్ టు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. ఇప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఎలా కనుక్కుంటాం, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఎలా కనుక్కుంటామో సెపరేట్గా చేసి దాన్ని యాడ్ చేస్తాం. అది ఎలాగనింది 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం. ఓకేనా? కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఈజీ, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ కూడా ఈజీయే. దేనికి అది చేసి ఫైనల్గా మనం రెండు క్లబ్ చేస్తే వీ గెట్ ద జనరల్ సొల్యూషన్. నౌ ఇక్కడ ఇందులో క్యాపిటల్ డి ఇక్కడ వాడతాం, d/dx అంటాం. దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఆపరేటర్. d/dx అనేది ఆపరేటర్ కదా, ఆపరేటర్ బిగ్ డీతో చూపిస్తాం. అలాగే d² అనుకో d²/dx², d³ అనుకో d³/dx³, అలా. సో dy/dx కెన్ బి రిటన్ యాజ్ బిగ్ dy. అలాగే d²y/dx²ని d²y, సో ఆన్, లైక్ దట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. సో ఈ ఈక్వేషన్ నువ్వు ఎలా రాయొచ్చు అంటే d⁻n ప్లస్ a1 d⁻n-1 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ pn y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, టోటల్ y కామన్ తీసాం, d⁻n ప్లస్ a1 d⁻n-1 ప్లస్ సో ఆన్ an ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x. ఓకేనా? సో దీన్ని ఎలా రాస్తాము, f ఆఫ్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు d⁻n ప్లస్ a1 d⁻n-1 ప్లస్ సో ఆన్ an ఆఫ్ y. దిస్ ఈస్, ఇట్స్ ఎ ఫంక్షన్ ఇన్ d అని, ఇంటూ y కాదు, ఓన్లీ దీన్ని మాత్రమే ఇక్కడ రాశాను. దిస్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్, దిస్ ఈజ్ ఎ పాలినామియల్ ఇన్ d. సో ఇక్కడ d స్టాండ్స్ ఫర్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ సేమ్ యాజ్ ఆల్జిబ్రిక్ క్వాంటిటీ. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, మన ఆల్జిబ్రాలో ఎలాగైతే ఆర్డినరీ రూల్, ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ రూల్ ఎలా వాడతామో ఆల్జిబ్రాలో, అలాగే వాడి ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కుంటాం. ఓకే? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే రూల్స్ టు ఫైండ్ the కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్కి ఏ రూల్ పాటిస్తాం చూడండి. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ మనం ఫస్ట్లో చేసాం కదా, d⁻1/dx⁻n ప్లస్ సమ్ k1 n-1 dy/dx⁻n-1 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ kny ఈక్వల్ టు 0. ఇది సింబాలిక్ ఫామ్లో ఎలా రాసాం, k1 k2 k3 ఆర్ ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్స్. ఆర్బిట్రరీ
ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్. దీని సింబాలిక్ ఫామ్లో ఎలా రాస్తాం? d power n plus k1 d power n minus 1 plus so on plus kn y equal to some x. ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ 0 వేసాం కదా, x. హియర్ d power n plus kn d power n minus 1 plus so on plus kn is equal to 0. This is called auxiliary ఈక్వేషన్. ఈ యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్లో స్టడీ చేయాలి. ఇఫ్ కేస్ 1లో ఇఫ్ ఆల్ రూట్స్ ఆర్ రియల్, ఇఫ్ ఆల్ ఈ ఈక్వేషన్ని నార్మల్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ అనుకొని డీని సాల్వ్ చేయడం, అంటే కోఆర్డినేట్ ఈక్వేషన్ డీకి వాల్యూస్ కనుక్కోవడం నార్మల్. ఎందుకంటే ఇక్కడ k1 k2 k3 ఆర్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ కదా. ఇన్ దట్ కేస్, ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్, ఆల్ రూట్స్ be real and different, then general solution is y equal to c1 e power m1x plus c2 e power m2x plus so on cn e power mnx. ఇది సొల్యూషన్. ఓకే, జనరల్ సొల్యూషన్ ఎప్పుడు ఆల్ రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిఫరెంట్. సపోజ్ కేస్ 2గా ఇఫ్ 2 roots are equal, that is m1 equal to m2, then general solution is c1 plus c2x e power m1x plus so on, remaining అంత సేమ్ cn e power mnx. కేస్ 2లో 2 రూట్స్ ఈక్వల్ అయితే c1 ప్లస్ c2x e పవర్ m1x. అలాగే 3 రూట్స్ ఈక్వల్ అనుకోండి, m1 ఈక్వల్ టు m2 ఈక్వల్ టు m3 అనుకో. జనరల్ సొల్యూషను c1 ప్లస్ c2x ప్లస్ c3x² e పవర్ m1x ప్లస్ సో ఆన్. ఓకే, ఇంకా థర్డ్ కేస్కి వచ్చేసరికి ఇఫ్ కేస్ 3లో ఇఫ్ 1 pair ఆఫ్ రూట్స్ బి ఇమాజినరీ, పెయిరే ఖచ్చితంగా ఇమాజినరీ ఉంటుంది. పెయిర్ లేకుండా ఒక ఇమాజినరీ నెంబర్ ఉండదు. ఎందుకంటే ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0లో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √b² మైనస్ 4ac/2a కదా. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 అనుకోండి, అప్పుడు స్క్వేర్ రూట్లో ఇమాజినరీ వస్తుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్, అందుకు 1 pair ఆఫ్ రూట్స్ ఉంటుంది. దెన్ హియర్ జనరల్ సొల్యూషన్ ఈస్ సపోజ్ m1 ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ బీటా, m2 ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా మైనస్ ఐ బీటా అయితే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్, ఆల్ఫా రియల్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఇంటూ c1 కాస్ బీటా ఎక్స్ ప్లస్ c2 సైన్ బీటా ఎక్స్ ప్లస్ c3 ఈ పవర్ m3x ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ cn ఈ పవర్ mnx. ఇది కేస్. ఓకే, అదే ఇంకొక కేసులో సేమ్ కేస్ 4లో ఇందాక ఏమనుకున్నాం, ఇఫ్ 2 pairs ఆఫ్ ఇమాజినరీ రూట్స్
be equal, that is m1 equal to mt equal to alpha plus I beta, m1 equal to m3 equal to m4 equal to alpha minus I beta. In this case, y equal to e power alpha x c1 plus c2x cos beta x plus c3 plus c4x sin beta x. ఇక్కడ అక్కర్లేదు, చూసుకోండి, అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లియర్గా ఉంటుంది. ఈ పెద్ద బ్రాకెట్లు పెడదాం. e power alpha x into c1 plus c2x cos beta x plus c3 plus c4x sin beta x. ఓకేనా? ప్లస్ c5 e power m5x plus so on cn e power mnx. అంతే. ఈ 4 కేసెస్ మించి మీకు ఒక కేసు కూడా ఎక్స్ట్రా రాదు. అదేంటి? కేస్ 1 ఏంటి? ఇక్కడ కేస్ 1 ఎక్కడుంది? అదేంటి? ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి? వాట్ హ్యాపెండ్? దేంట్లో ఇంత కష్టపడి చేస్తున్నా? ఏంటి పోయిందా ఏంటి? ఏంటో. ఫస్ట్ కేస్ మళ్ళీ కేస్ 1 నుంచి చెప్పేస్తుంటే అక్కడిక. కేస్ 1లో all roots are different. Then solution is c1 e power m1x plus c2 e power m2x plus c3 e power m3x plus so on plus cn e power mnx. ఇంకోటి కేస్ 2లో if two roots are equal, that is m1 equal to m2, then y equal to general solution c1 plus c2x e power m1x plus c3 m3x plus so on cn e power mnx. Case 2. Case 3. కేస్ 3లో ఏమనుకున్నాం? వన్ పేరే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఆఫ్ రూట్స్ బి ఇమాజినరీ అయితే m1 ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, m2 ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా మైనస్ జే బీటా. ఇన్ దిస్ కేస్ y ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ c1 కాస్ బీటా ఎక్స్ ప్లస్ c2 sin beta x plus c3 m3x plus so on plus cn e power mnx. ఇది కేస్ 3లో. కేస్ 4కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇఫ్ టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ రూట్స్ బి ఈక్వల్. ఇక్కడ m1 ఈక్వల్ టు mt ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ జే బీటా, m3 ఈక్వల్ టు m4 ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా మైనస్ జే బీటా. ఇన్ దిస్ కేస్ సొల్యూషన్ ఈస్ ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ సేమ్, c1 ప్లస్ c2x కాస్ బీటా ఎక్స్ ప్లస్
C1 ప్లస్ C2x, C1 కాదు ఇక్కడ ఆల్రెడీ C1 C2 వేసాం కదా, C3 ప్లస్ C4x సైన్ బీటా ఎక్స్ అయిపోయింది, ప్లస్ C4 అయిపోయింది కదా, C5 e పవర్ m5x ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ Cn e పవర్ mnx. సో ఈ 4 కేసులు మించి నీకు ఉండదు, అంతే. ఈ 4 కేసులు మించి నీకు ఏమీ ఉండదు. ఇందులో ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. d²/dx² ప్లస్ dy/dx మైనస్ 2y = 0. ఇక్కడ యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు అంటే బిగ్ డి ఈక్వల్ టు d/dx కదా, యాక్సిలరీ ఈక్వేషను d ప్లస్ d minus 2 = 0. So this can be d plus 2 into d minus 1 = 0. Here d equal to minus 2, 1. Roots are different and real. Therefore, general solution is C1 e power minus 2x plus C2 e power x. అంతే. ఓకే. సో అలాగే d²y/dx² ప్లస్ 4dy/dx ప్లస్ 4y = 0. అంటే d² ప్లస్ 4d ప్లస్ 4 = 0. ఇక్కడ d ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ = 0. Am I right? Now d equal to minus 2 minus 2. Roots are equal. Therefore, ఎందుకంటే d² అంటే 2 రూట్సే వస్తాయి. y equal to c1 plus c2 x e power minus 2 x. అంతే. ఓకే. ఎనీ డౌట్? నో డౌట్. ఓకే. అలాగే ఇంకో క్వశ్చన్, సాల్వ్ d power 4 by d power 4x by d power 4y by dx power 4 plus 4y = 0. So here d is d by dx. Therefore, d power 4 plus 4 = 0. Now, this can be written as, ఇక్కడ చూసుకోండి కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ ఉండాలి. ఈ రెండింటి మధ్య క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రాయాలనుకుంటే d² మిస్ అయింది. సో d power 4 plus 4d² plus 4 minus 4d² = 0. So this can be written as d² plus 2 whole square minus 2d whole square = 0. So a² minus b² formula, d² plus 2 plus 2d into d² plus 2 minus 2d = 0. Here d² plus 2d plus 2 = 0 ఒకటి, d² minus 2d plus 2 = 0 ఒకటి. సో ఇదే ఒక ఈక్వేషన్, ఇదే ఒక ఈక్వేషన్. సో హియర్ d is equal to, if you solve this, you will get minus 1 plus or minus I. Here is 1 plus or minus I. This is one pair of root. This is another pair of root. So now this can be written as y is equal to e power minus x, ఇది ఆల్ఫా కదా, ఇంటూ c1 cos x ప్లస్ c2 sin x. దీనికి అయిపోయింది అగైన్ ప్లస్ ఈ పవర్ x, c1 c2 అయిపోయింది, c3 cos x ప్లస్ c4 sin x. That is the solution. Okay na? So this way you can solve the
differential equations of in the entire differential equation of auxiliary equation. You find the auxiliary equation solutions. In the part 2, I will explain the this is the solution for ఈ ఈక్వేషన్లో రెండుగా డివైడ్ చేసాం కదా. దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ వచ్చేది పిఐ, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అనేది సెకండ్ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకే.